CBSE channel. நான் உங்களோட Sreeshma ma'am. Hi everyone. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? I hope everybody is doing fine. Yes பசங்களா, so நம்மளோட அடுத்த chapter minerals and energy resources, one of the easy and like என்ன சொல்ல mark score பண்ண முடிஞ்ச ஒரு chapter, ஓகேவா? ஸோ இங்கே நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுற எல்லா டாபிக்ஸுமே வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக இட்ஸ் த மேஜர் 5 டாபிக்ஸ் வி கோனா டிஸ்கஸ், ஓகே? ஸோ அது வந்து மறக்காமல் நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கோங்க. அண்ட் ஆஃப்டர் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ நீங்கள் என்ன பண்ணும், வாட் யூ ஹேவ் டு டூ பசங்களா? ஆஃப்டர் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ யூ ஹேவ் டு கிவ் மீ ஒயிட் ஹார்ட்ஸ் இன் த chat பாக்ஸ்லையும் கமெண்ட் பாக்ஸ்லையும் வெள்ளை நிறமுள்ள இதயத்தை கவித்து ஒயிட் ஹார்ட்டை போடுங்கடா அப்படின்னு தான் நான் சொல்ல வரேன். put some white hearts after watching this video, okay? yes, so வீடியோக்கு போறதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் இன்னும் சேனலை லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணலையோ ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஒயிட் ஹார்ட் போடலன்னா அதுவும் ஒயிட் ஹார்ட் போட்டுருங்க. And yeah, if you done with this, then I will tell you one more thing, that நம்மளோட Xylemல வந்து Xylem NEET crash course is going on. So ஆன்லைனாகவும் இருக்கு, ஆஃப்லைனாகவும் இருக்கு. ஸோ இஃப் எனிபடி இஸ் லைக் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராச்சும் லைக் என்ன சொல்லலாம் நீட் எழுதுறதுக்கு இருந்துச்சுன்னா சஜஸ்ட் Xylem ஃபார் இட் இஸ் அ வெரி குட் கோர்ஸ் பசங்களா, நீங்க நம்பி வாங்கலாம். ஓகே, எஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் அவர் டாக்டர்ஸ், ஓகே, ஹூ காட் இன் டு மெடிக்கல் காலேஜ் திஸ் இயர். 50+ இருக்காங்க. And if you have any doubts, call on this number and you will get the free notes in our WhatsApp community. Okay, first question. Yes, Pasangla, read the question. What is the first question? Two statements are given below. Their assertion and the reason. Okay, assertion, reason kuduthirukanga. Okay, so what is the assertion? Minerals are indispensable part of our lives. All living things need minerals. What is the answer? Yes, definitely it is the correct. நமக்கு வந்து மினரல்ஸ் இல்லாம வாழ முடியுமா சொல்லுங்க? முடியாது இல்லையா? ஏன் முடியாது? நம்ம வந்து நம்ம பாடியிலயும் நமக்கு வந்து மினரல்ஸ் தேவை, அனிமல்ஸுக்கும் மினரல்ஸ் தேவை. நீங்க யூஸ் பண்ற டே டு டே லைஃப், நீங்க டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றீங்க, அதுல மினரல்ஸ் தேவை. அப்புறமேல என்ன, எலக்ட்ரிசிட்டி நீங்க யூஸ் பண்றீங்க, we need minerals. So everything connected to us contains another mineral. So option, both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation. Option A is the correct answer. So நம்ம வந்து what are the main things you have to keep in mind while writing about minerals? Okay, importance of minerals in our daily life. Okay, so that is metals and minerals in daily life. We use many metal made things every day, like utensil, aluminium பாத்திரங்கள் பார்த்திருக்கீங்களா? yes, அதெல்லாம் அலுமினியம் வந்து லைக் எதனால வந்து லைக் அலுமினியம் இஸ் மேட் அப் ஆஃப், அது ஒரு கொஸ்டின். ஓகேவா? அலுமினியம் வந்து ஒரு மினரல்ஸ்னால தான் ஆகுது. vehicles, buildings, granites, அதெல்லாம். ஓகே, and these metals come from minerals found in the earth crust. ஓகேவா? so what is minerals பசங்களா? minerals are substance, அதாவது earth created on a substance which is seen in earth crust. ஓகேவா? அது வந்து some chemical formationல வந்து it will be on our earth, right? yes. So next பாருங்க, minerals are very important. Minerals are used in almost everything from small pins to big shops, rods and machines. Same thing தான். ஒரே விஷயத்தை வந்து நம்ம பல இதுல எழுதலாம். Toothpaste and minerals. Toothpaste contains minerals like silica, limestone and fluoride for cleaning and cavity protection. அதோட கவரே வந்து பாத்தீங்கன்னா டைட்டானியம் ஆக்சைடு, அது கிடையாது. கவர் add even. yes, plastic tube is made up of petroleum. Titanium oxide makes it white. Mica adds sparkle. நீங்க வந்து க்ளோஸ் அப்ல எல்லாம் வந்து பார்த்திருப்பீங்களே. ஸோ அதெல்லாம் எல்லாமே ஒரு மினரல்ஸால தான் வருது. Minerals in living things. All living beings need minerals for their life process. பசங்களே இந்த ORS நீங்க அதை குடிச்சிருக்கீங்களே, like obviously தலை சுத்தி விழுதுனா ORS குடிப்பாங்களே. there are electrolytes, right? so electrolytes வந்து என்ன, electrolytes எதுக்கு யூஸ் பண்ண, அதுவும் வந்து some type of minerals நம்மளோட பாடியில இல்ல, like பாடியில இல்லைன்னா like body will react, no? so அதுக்கு நம்ம வந்து we have to intake some minerals as well. okay,
body cannot use other nutrients properly, minerals small amount, big role. So minerals form, so this, so main thing in the minerals is the main important issue. Second question, match the column 1 and column 2 and choose the correct option. So what is the column 1? இது column 1 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க, இது column 2 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க, whatever. Okay, okay, இது வந்து திருப்பிடா. These are minerals, okay, and அவங்க examples. Okay, clear? Okay, minerals examples ன்னு சொல்ல முடியாது. mineral இந்த ஒரு மினரல்னால இங்க வந்து என்ன நடக்குது, I mean what is அது வந்து எந்த ஃபார்மேட் அப்படின்னு. Okay, first we will go from here. Okay, so energy அப்படினா energy, what is energy? So அந்த like after using that அந்த minerals use பண்ணி production of energy, okay வா, energy produce ஆகுது அப்படினா used to produce energy, okay வா, இது வந்து பாருங்க used to produce energy. So if that particular mineral is used to produce energy na, அது வந்து இந்த ஒரு கேட்டகரியில வரும், ஓகேவா. நான் மெட்டாலிக் அப்படின்னா it does not contain any metallic substance. So metallic substance இல்ல அப்படின்னா okay, used for construction, ஓகேவா. நான் ஃபெரஸ் அப்படின்னா contains no iron, அயனே இல்ல, ஓகேவா. ஃபெரஸ்னா contains iron. Okay, so now you match it. Now match the following, match பண்ணுங்க. So coal na கரி வந்து நீ உனக்கு ஒண்ணுமே கோல் பத்தி கரிய பத்தி தெரியலனா கூட கோலை வந்து எரிச்சு தான் வந்து லைக் ஓல்டு டைம்ஸ்ல வந்து ட்ரெயின் எல்லாம் ஓடிட்டு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, so coal can be used to produce energy, right? Granite is a metallic, granite marbles பார்த்துப்பீங்களா, நம்மளோட பழைய வீட்டில் பழைய நல்லா கொஞ்சம் ஓல்டு ஹவுஸ் நீங்கள் வந்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிரானைட் தான் போட்டிருப்பாங்க. இப்போ தான் வந்து டைல்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு இல்லையா. ஸோ கிரானைட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். பாக்சைட் இஸ் அ நான் ஃபெரஸ், ஓகேவா. ரெண்டுமே கோபால்ட் இஸ் ஆல்சோ நான் ஃபெரஸ், ஓகேவா. ஸோ இங்கே வந்து ஆப்ஷன் டி, இதுதான் ஆப்ஷன் பி தான் ஆன்சர் வரும். B, A4, B3, C2 and D2, ஓகேவா. ஆப்ஷன் பி, எஸ். Okay, இப்போ நம்ம வந்து what is a mineral? Okay, we will learn directly about what is a mineral. Definition என்னது? A mineral is a naturally occurring uniformstance, இதெல்லாம் வேணாண்டா, naturally occurring with a definite internal structure. You just better learn like this. Minerals are naturally occurring substance which is seen on earth crust, அவ்வளவுதான். Okay, variety, எவ்வளோ வெரைட்டினா minerals can be hard like diamond or soft like talc, okay va. Hardest mineral diamond, you have seen that, right? Rocks and minerals, rocks are made up of minerals. Some rocks have one mineral. Limestone, சுண்ணாம்பு பார்த்திருப்பீங்களே, சுண்ணாம்பு, okay. So சுண்ணாம்பு is also like அது வந்து limestone தான், okay. Like limestone, while most have several. Formation and properties. Type of minerals depends on physical and chemical condition, giving each mineral unique color and hardness. Okay. Study of minerals, நம்ம வந்து study of minerals, geographers study minerals to understand landforms and economic use. Geologists study their formation and age composition. Okay, yes. Next question. Coal mining in Jowai and Cherrapunji, Meghalaya is done through a long narrow tube by family members. What is this type of mining is called? Okay, so இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா long narrow tunnel by family members, okay, in Meghalaya. So Meghalayasல வந்து mostly hilly places are there. Long tunnel அப்படின்னு சொல்லுவோம். So open cast mining அப்படின்னா open castனா open surface with big machines,
ஓகேவா? ஓப்பன் காஸ்டிங்ல வந்து ஓப்பன் சர்ஃபேஸா இருக்கும். ஓப்பன் காஸ்ட்னா அது பேர்லயே இருக்கு இல்லையா? ஓப்பன் சர்ஃபேஸ்ல யூசிங் பிக் மிஷின்ஸ். ஓகேவா? பிக் machines. ஓகே, ஷாஃப்ட் மைனிங் அப்படின்னா யூசிங் ஷாஃப்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? டீப் வெர்டிகல் ஷாஃப்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி they will do the mining. Deep vertical shafts. Okay. What is strip mining? Strip mining அவங்க வந்து அந்த லேயர்ஸா வந்து அவங்க மைன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஓகே, surface layers are mound to strips. Okay, surface layers are mound to strips. Okay, ma'am, A, B kala எழுதிங்க. Rat hole mining is the correct answer. Okay, rat hole mining. ஓகே, ஸோ இப்போ மிச்சம் இருக்கிறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் காஸ்ட் மைனிங்ஸில் வந்து பிக் மிஷின்ஸ் ஆர் நீடட். பட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அவங்க அவ்வளோவா காசு செலவு பண்ணுவாங்க கிடையாது. டீப் வெர்டிகல் ஷாஃப்ட்ஸ் எகெயின் surface layers are mounted to strips. So Meghalaya is mostly hilly places, no? So அங்க வந்து எப்படி இது பண்ணலாம்? So if you want to see the picture of it, I can show. Wait பண்ணுங்க. Shaft mining கிடையாது. rat hole mining. Okay, so I will show you the photos here. Okay, நான் என்னால வந்து இது அட்டாச் பண்ண முடியல, but yeah. So can you see this? பசங்களா? I hope you can see this. So you can see என்ன சொல்லலாம், ஒரு rat hole மாதிரி தெரியுதா? So அவங்க வந்து உள்ள வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, they will mine and you can see like people standing here, right? Yes, so rat hole மாதிரி அவங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னா miners will go like rats. So அந்த மாதிரி ஒரு இது. So சமல, so yeah, that is pretty much. Okay. Okay, so next time நான் வந்து picture வைக்கிறேன்டா. Okay, yes. So we will learn about that. Rat hole mining is the correct answer. Second one பார்த்தீங்கன்னா okay, so இதுவும் வந்து same விஷயம் தான். In Meghalaya, coal and other minerals are mined in tribal areas through narrow tunnels called rat hole mines done by individuals or families. This method is now illegal as per the National Green Tribunal. Okay. ஸோ இதுதான் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ராக் எப்படி அது வந்து டீகம்போஸ், எப்படி வந்து லைக் அந்த மினரல்ஸ் எல்லாம் எப்படி அவங்களோட காம்போசிஷன் அப்படின்னு. இன் இக்னேஷியஸ் அண்ட் மெட்டாஃபோரிக் ராக்ஸ் minerals like tin, copper, zinc and lead are found in cracks and joints called veins. Okay, அவங்கள அந்த போற இதிலே வந்து வெயின்ஸ்குள்ளார என்ன இருக்கும், அந்த லைக் வாட் யூ சே கிராக்ஸ் வச்சுக்கோங்க. tin, copper, zinc, lead எல்லாமே வந்து இருக்கும். They form when molten minerals cool and hard. In sedimentary rocks, minerals such as coal, iron ore, gypsum, potash, salt occur in beds and add layers formed by deposition, accumulation and evaporation over time. Okay, by decomposition of rocks, when surface rocks breaks down, soluble parts are removed and minerals like bauxite are left behind. So எப்படி வந்து minerals எல்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு தான் இங்க சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து இக்னேஷியஸ் அண்ட் மெட்டாமார்பிக் ராக்ஸ்ல வந்து அவங்களோட வெயின்ஸ்ல வந்து என்ன இருக்கும், அந்த மாதிரி டின், காப்பர், ஜிங்க், லெட் எல்லாம் ஃபவுண்ட் அவங்களோட வெயின்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு தெரியலாம். ஸோ வென் திஸ் மால்டன் மினரல்ஸ் வந்து when the minerals malt, ஓகேவா? So they form when molten minerals cool and get hard. Okay, so next is sedimentary rocks ல இருந்து, அதாவது இந்த limestone அந்த மாதிரி. ஓகேவா? iron, gypsum அந்த மாதிரி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து decomposition of rocks ல இருந்து எப்படி minerals வருது. When surface rocks breaks down and soluble parts removed,
soluble parts are removed, minerals like bauxite is formed as alluvial deposit. Okay, a place here. Minerals like gold, silver, tin, platinum are found in the river sands and the valley flows. Have you seen like in the some people will இப்போ வந்து முன்னாடி வந்து I think in Discovery Channelலையோ Animal Planetலையோ இருந்துச்சு கோல்டு ஹண்டிங் கோல்டு அந்த ஏதோ ஒரு பேரு. ஸோ தே வில் கோ டு இந்த மாதிரி இருக்கிற அருவி இருக்கிற இடத்துல போயிட்டு தே வில் கோ அண்ட் அவங்க அந்த தண்ணி எடுத்து அவங்க வந்து இது பண்ணுவாங்க அரிச்சுட்டு தென் தே வில் கெட் லாட் ஆஃப் கோல்ட்ஸ். So it makes sense, right? So from ocean water provides minerals such as salt, magnesium, bromine and magnesium nodules from waste waters and beds. So எங்க இருந்தெல்லாம் mostly எங்க இருந்தெல்லாம் வருது. So அதான் வந்து இங்க சொல்றாங்க. Okay, yes, next question. Arrange the states in order of magnesium production from highest to lowest based on 2019 data. So first is always Madhya Pradesh. Okay, so first is Madhya Pradesh. Next is Maharashtra. Okay, this is Maharashtra. Okay, Maharashtra. And third is Odisha and Karnataka. Okay, Odisha and Karnataka. Option B. Okay. Yes, so these are the things. So you want just ferrous minerals, it contains iron. Okay, importance form 3/4 of the metallic minerals, key for steel and metallurgical industries in Indian export supplies. Iron ore, backbone of industries, magnetite, 17% of iron and magnetite. So hematite. So idella vandu iron ore idu. Okay. So these are the places where you can find a major iron ore irukra edangal. Okay, so match column 1 and column 2. Okay, copper minerals கொடுத்திருக்காங்க அவங்களோட ஃபீச்சர்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம வந்து இது பண்ணோம். பசங்களா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து we will just நம்மளே வந்து ஒரு இது பண்ணிக்கலாம். Okay, copper na என்னதுடா? It is the best conductor for electricity. இல்லையா? It is the best conductor for electricity. Bauxite என்னது? Aluminium make பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. Aluminium make பண்றதுக்கு important ஆன ஒரு product. Mica, what is mica is used for? Mica வந்து எதுக்குடா யூஸ் பண்ணுவாங்க? It act as an insulator. Yes or no? Insulator act பண்ணுவாங்க mica. Okay, manganese. Okay, manganese used in manufacturing of steel and paints. Yes or no? Yes or no? Okay, insulator, steel making. So manganese வந்து steel making. Okay, va. So copper used in electric cables and utensils. Okay, bauxite used in aluminium production, mica used in electric and electronic industries. Okay, magnesium used in manufacturing steel. So A is 4, A4, B2. Okay, A is 3, right? A3, B4, C2 and D1. Option B. Yes, option B is the correct answer. Okay, so non-ferrous metals. அப்படின்னா அங்கே அயன் கண்டென்ட் இருக்காது. Non-ferrous minerals like copper, bauxite, lead, zinc and gold are crucial for metallurgical and engineering electrical industries. So அயன் இருக்காது. So அயன் இருக்காத மெட்டீரியல்ஸ் தான் நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம், அயன் கண்டென்ட் இருக்காதவங்கள நம்ம வந்து non-ferrous அப்படின்னு சொல்லுவோம். Copper, India has low reserves and production used in electrical cable and electronics, chemical industries, major mines. பால்கட் மைன்ஸ் எங்க நீங்களே வந்து மைன்ஸ் தெரியும் இல்லையா? ஸோ இப்போ வந்து நிறைய பேர் வேலை பண்ற இடத்த லைக் ஐ ஹாவ் ஹர்ட் லாட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வி ஆர் ஒர்க்கிங் இன் மைன்ஸ். ஸோ அவங்க வந்து அந்த மைன்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அண்ட் இட்ஸ் அ வெரி ரிஸ்கி ஜாப் இல்லையா? ஸோ மேபி வந்து நிறைய வந்து நியூக்ளியர் மைன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ நியூக்ளியர் மைன்ஸில் வேலை பண்ணும்போது யூ ஹாவ் லாட் ஆஃப் என்ன சொல்லலாம், அதோட எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும். அதோட ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் ஆர் வெரி பேட். லைக்
நியூக்ளியர் மைன்ஸ்ல அந்த ரேடியேஷனால யூ கேன் கெட் லாட் ஆஃப் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ மைன்ஸ்ல ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு வந்து தே ஆர் டூயிங் வெரி ரிஸ்கி ஜாப்ஸ். ஸோ பிகாஸ் அவங்களோட எக்ஸ்ட்ராக்ஷனா இருந்தாலும் எல்லாமே வந்து இட்ஸ் வெரி ரிஸ்கி. ஓகே, so bauxite main source of aluminium formed by the decomposition of aluminium rich rocks. Aluminium is strong, light, malleable and a good conductor. Aluminium பாத்திரங்கள் பார்த்திருக்கீங்களா? Yes. Yes, so அதான் இங்க வந்து சொல்லிருக்காங்க. Just read this. இது எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. Okay, next question. Why are mineral resources considered as non-renewable? Geological formation is very slow compared to the consumption. ஸோ ஒரு மினரல் நீ வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் அது வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ பாயிண்ட் டு ரிமெம்பர், non-metallic minerals and mineral conservation. Mica splits into thin sheets. Splits into thin sheets used in electrical and electronic industries due to its insulating properties. Because இப்போ நீங்க வந்து உள்ள வந்து பாத்தீங்க, இப்போ நீங்களே எடுத்துக்கோங்க இன்சுலேஷன் வயர். ஓகே, நீங்க வயர் இன்சுலேஷன் வயர் போட நீங்க வந்து ஒரு வயர் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. வயர், இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் a கேபிள் வயர், ஐ கான் ஷோ யூ எனி கேபிள். லாட் ஆஃப் இந்த கேபிள்ல புடிங்கிட்டேன்னா அந்த டிவி ஆஃப் ஆயிடும். ஸோ ஐ கான் டேக் தட், ரைட்? ஓகே, ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, இஃப் யூ டேக் த கேபிள் வயர்னோ உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா காப்பர் வயர்ஸ் ஆர் கோயிங், ரைட்? ஸோ அதை இன்சுலேட் பண்ற மாதிரி அதுக்கு சுத்தி வந்து தேர் இஸ் அனதர் மெட்டீரியல். ஸோ அது ஏன் வைக்கிறோம்? பிகாஸ் நம்ம தொட்டா ஷாக் அடிக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் வைக்கிறாங்க. ஓகே, limestone found in sedimentary rocks used in cement production and iron smelting. Mining hazards. Okay, என்னெல்லாம் hazards? Hazardsனா dangerous. What are the after effects? Hazards, dangerous, danger. Miners face pulmonary diseases, mine collapse, fires and water soil pollution from the waste and slurry. Conservation of minerals. Mineral resources are finite and non-renewable. Extraction leads to higher cost of depletion. Sustainable use. So எப்பயுமே அதான் வந்து எங்க வந்து what they are telling அப்படின்னா என்னெல்லாம் மைன் எங்கெல்லாம் மேஜர், what are the major hazards? அவங்க அது வந்து மினரல்ஸ் வந்து நான் ரினியூவபிள் ரிசோர்சஸ். ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணினா அவ்வளோ முடிஞ்சிடும். அது அப்புறமேல் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு இட் வில் டேக் லாட் ஆஃப் டைம் அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கரெக்ட்? Coal, petroleum and natural gases are non-conventional source of energy, which is wrong. முன்னாடி இருந்தே that is the old traditional method, that is from coal. கரியை வந்து எரிச்சு பெட்ரோலியம் நேச்சுரல் கேஸஸ் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் முன்னாடி எல்லாம் வந்து அவங்கள வாஸ் அவர் நேச்சுரல் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. ஸோ அது வந்து நான் கன்வென்ஷனல் சொல்ல முடியாது. ஸோ இட் இஸ் ஓல்ட். சோலார், விண்ட், டைடல், geothermal and biogas are conventional sources, which is as well as wrong. Actually இது வந்து அப்படி சொல்லியிருக்கணும், இது வந்து இப்படி சொல்லியிருக்கணும். ஏன்னா இப்போதான் வந்து இந்த பயோகேஸ், ஜியோதர்மல், விண்ட், சோலார்ல இருந்தெல்லாம் இப்போதான் வந்து ரெலவென்ஸா வருது. ஓகே, ஸோ அதனால யூ கேன் சே இட் இஸ் அ கன்வென்ஷனல் மெத்தட். It wasn't a conventional method. Coal, petroleum and natural gas was unconventional. இது வந்து non-conventional. Firewood and cattle dung cake are mostly used in rural households in India, which is true. Energy is needed for cooking, lighting, heating and transportation and industry, which is again also true. So option 3 and 4 is only correct. Option B is the correct answer. Option B, yes. இப்போ வந்து what are the things, இப்போ energy resources அப்படின்னு வரும்போது what are the things you have to keep in mind? நீட் ஃபார் எனர்ஜி. எதுக்கடா எனர்ஜி தேவைப்பட? நீ வந்து சமைக்கிறேன்னா உனக்கு எனர்ஜி வேணும் இல்லையா? சமைக்கிறேன்னா ஹீட் எனர்ஜி யூ வாண்ட். நீ சும்மா இருக்கிற சூடு எடுக்குது அதுக்கும் நீ விண்ட் எனர்ஜி. எவ்ரி திங் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் எனர்ஜி. எனர்ஜி இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் குக்கிங், லைட்னிங், ஹீட்டிங், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அண்ட் ரன்னிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ். Source of energy is generated from fuel minerals, coal, petroleum, natural gas, uranium and electricity. Types of sources. Conventional அதாவது ட்ரெடிஷ்னலா யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது firewood, cattle dung cake, coal, cattle dung cake, ஓகேவா? coal, petroleum, natural gas, hydel and thermal.
non-conventional. So அதுதான் solar, wind, tidal, geothermal, biogas, atomic energy இதெல்லாம் இப்பதான் அவங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. இப்பதான் நிறைய பேர் வந்து சோலார் ஹீட் பேனல்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்களோட வீட்ல இப்பதான் they have like என்ன சொல்ல இப்பதான் அவங்க வந்து ரெலவெண்டா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So it is not conventional, it is non-conventional இல்லையா? ரூரல் எனர்ஜி, ஃபயர்வுட், ரூரல் ஏரியாஸ்ல இப்பயும் வந்து ஃபயர்வுட்ஸ் விறகு வச்சு விறகடுப்பெல்லாம் இருக்கிற ஏரியாஸ் இப்போ இருக்கு. என் வீட்லயும் கூட வந்து இப்போ we are using விறகடுப்பு only. Okay, concerns forest depletion and loss of valuable manure make continuous use of firewood and duncake unsustainable. இப்போ நீ நிறைய விறகு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா என்ன நடக்கும்? விறகு முடிய we have to cut the trees. ஸோ அதுவும் வந்து it is not அவ்வளோ வந்து கன்வீனியன்ட்டா இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே, next question, read the characteristics given in the box and identify the type of coal from the option given below. This is a low grade brown coal. The principal reserves are in Neyveli in Tamil Nadu. It is soft with a high moisture content. Obviously it is yes, it is lignite coal. So these are the features of a lignite coal. So இதுதான் வந்து features. ஓகேவா? types of coals மட்டும் பார்த்துடலாமா? ஓகே, எவ்வளோ டைப்ஸ் இருக்கு? பீட், லிக்னைட், பிட்டுமினியஸ், மெட்டலர்ஜிக்கல் அண்ட் ஆந்த்ரசைட். ஓகேவா? ஸோ இது படிச்சு வச்சுக்கோங்க. பீட், லிக்னைட், பிட்டுமினியஸ், மெட்டலர்ஜிக்கல், ஆந்த்ரசைட்ஸ். ஓகே, ஸோ அது மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். Which of the following statement is correct? Petroleum provides lubricant and raw materials for industries. Yes, it is correct. Natural gas is used for transportation and cooking fuel. Thermal power is renewable energy. தப்பு, thermal power வந்து renewable கிடையாது. Okay, so hydroelectricity depends upon the flowing of water, which is also correct. Petroleum is provides lubricants. Yes, it provides lubricants. If you know about இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து பைக்ஸ் பத்தி நிறைய எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா? எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்படின்னா சம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து யூ நோ பைக்ஸ் ரைட்? ஸோ இப்போவே நீங்கள் வந்து பைக் பற்றி நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சிருப்பீங்க. அண்ட் யூ ஹாவ் ஹர்ட் இஃப் யூ ஹாவ் அ பிரதர் ஆர் எனிபடி லைக் ஹாஸ் அ பைக், அவங்க வந்து இப்போ ஒரு பெரிய பைக் வச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் வச்சிருக்காங்கன்னா லூப் அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. லூப், தே ஹாவ் டு லூப் த செயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. லைக் அண்ட் தே வில் யூஸ் சம் ஸ்ப்ரே மாதிரி ஒரு திங். அண்ட் இஃப் யூ செக் த இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ், இட் கண்டெய்ன்ஸ் பெட்ரோலியம். ஓகே, ஸோ எல்லாத்துலேயுமே வந்து பெட்ரோலியம் இஸ் நீடட். பெட்ரோலியம் இஸ் லூப்ரிகண்ட் அப்படின்னா இட் மேக்ஸ் த இப்போ ரஸ்ட், இப்போ வந்து இப்போ சும்மா பைக் எடுத்துக்கோங்க, பைக்கில் செயினில் லூப் அடிப்பாங்க ரைட்? தே வில் லூப் த செயின் பிகாஸ் அதுக்கு ஒரு ஃப்ளோ, நல்ல ஒரு ஃப்ளோ கிடைக்கிறதுக்காக, அது கிரஸ்டியாக இருக்கிறதுக்காக தே ஆர் லூப்ரிகேட் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் answer. Petroleum provides lubricants and raw materials for the industry, which is correct. Petroleum is used to make lubricants, fuels and raw materials, textiles industries. Natural gas is used as transportation and cooking for fuel. Yes, CNG பார்த்திருக்கீங்களா? So you have இப்போ ஆட்டோல எல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க CNG gas நாங்க வந்து யூஸ் பண்றோம் இதுல. So some autos run by this compressed natural gas used in transportation and piped natural gas for nammaloda LPG. Okay, they are saying thermal power uses non-renewable energy. Thermal power is produced from petroleum and natural gases. All are renewable. Fossil fuels. What is fossil fuels பசங்களா? நம்மளோட fossilனா என்னதுடா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஜுராசிக் பார்க் பார்த்துருக்கீங்களா? ஜுராசிக் பார்க்கில் டைனோசர்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா? டைனோசர்ஸ் இறந்து போய் அது மண்ணில் இருந்து அதுக்கப்புறம் அது ஒரு என்ன சொல்லலாம், அவங்களோட பாடி கிரியேட் சம் கெமிக்கல் திங்ஸ், அதை வந்து ஒரு ஃபோசில், அது ஒரு என்னது ஃபோசில் ஃபியூவலாக அது மாறும். அந்த ஃபோசில் ஃபியூவல் யூஸ் பண்ணி தான் தெர்மல் பவர். அது வந்து இப்போ நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, அது ரினியூவபிளா? திருப்பி என்னால வந்து டைனோசரை கொண்டு வர முடியாது. ஸோ இட் இஸ் நான் ரினியூவபிள். ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஃப்ளோயிங் ஆஃப் வாட்டர். எஸ், நீங்க வந்து டாம்ஸ்ல எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, டேம்ஸ். ஸோ டேம்ஸ்ல வந்து இந்த ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் யூஸ் பண்ணி தே வில் ப்ரொடியூஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி. எஸ். ஓகே, லாஸ்ட் கொஸ்டின். Which of the following pairs is correctly matched? So nuclear plant and where it is situated. So option D is the correct answer. Yes, that's it. Okay. ஸோ இன்னைக்கு இவ்வளோதான் பசங்களா. ஸோ இது வந்து பார்த்துக்கோங்க, இட்ஸ் வெரி ஈஸி தான்டா, வெரி ஈஸி தான். ஸோ சம் ஆஃப்
கோல்ஸ் மினரல்ஸ் பற்றி படிச்சுக்கோங்க. இம்பார்ட்டன்ட் மினரல்ஸ் அந்த கோல் டைப்ஸ் ஆஃப் கோல்ஸ் பற்றி படிச்சுக்கோங்க. மினரல்ஸ் வந்து எப்படி அவங்க எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் படிச்சுக்கோங்க. வேர் இட் இஸ் சிட்டுவேட்டட் அது படிச்சுக்கோங்க. ஸோ தட்ஸ் இட், பிரிட்டி மச் இவ்வளோ தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ நம்மளோட கிராஷ் கோர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இஃப் எனிபடி நோஸ், உனக்கு தெரிஞ்ச யாராச்சும் அங்கே இருக்காங்க அப்படின்னா ஃபார் லைக் 2026 நீட் எழுதுறவங்க இருப்பாங்க, ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு ரிவிஷன் தேவை, அப்படி எல்லாருக்குமே வந்து தே கேன் ஜாயின் ஆன் அவர் லைக் நீட் XPL கிராஷ் கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஆஃப்லைனாக உண்டு, ஆன்லைனாக இருக்கு, ஆஃப்லைனாக இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ ட்ரை போத் ட்ரை பண்ணக்கூடாது, ட்ரை பண்ணுங்க விச் எவர் இட் இஸ் ஃபீஸிபிள் ஃபார் யூ. ஸோ நோட்ஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து டெலகிராமில் கொடுத்துருப்பேன். ஸோ தட்ஸ் இட், பிரிட்டி மச் இவ்வளோதான். இந்த இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் வந்து மறக்காம படிச்சுக்கோங்க. அண்ட் தட்ஸ் இட் ஃபார் டுடே, அண்ட் ஐ வில் see you on the next session. Prasangla, this is your Sreeshma ma'am leaving. Bye bye and take care.